Na leo mada yetu tunaendelea kuzungumzia mambo ya is sex important in relationship. Na poleni sana kwa sababu ya hitilafu za kimitambo. Tulikuwa live awali but tukawa na shida kidogo, kwa hivyo samahani sana. Alafu hakikisha kwamba mnaendelea kushare link kwa wale ambao wanaweza kututazama siku ya leo na kuandika maswali pale chini. Na namba yetu ya WhatsApp tutaweza kupewa na mgeni wetu pia leo. Na kabla sijaenda sana, niruhusu kwanza nimkaribishe sana, atuambie anaitwaje, alafu yeye ni nani na anafanya nini. Karibu sana kwenye Mash Media Kenya. Asante sana mtazamaji wangu popote pale ulipo. Jina langu ni Asel Britney na siku hii ya leo tuko hapa ndani ya Mash Media. Tutakuwa tunaongelea mambo ya kimsingi. Tunauliza kama sex is important in dating, relationship ama marriages. So mtazamaji wangu, kile utakachofanya ni kutujoin as we interact. Tukichambua hii topic utakuwa unatupatia comments zako kwa namba yetu ya WhatsApp ya 07 27 09 3245 at Mash Media Kenya. Na pia utufuatilie katika mitandao ya kijamii kama sasa tuko live in YouTube. Pia unaweza share, like na usubscribe. Asante. Naam, na kokote pale kwa TikTok jinsi ambavyo ameweza kutuelezea, tunajiita Mash Media Kenya, kwa hivyo tembelea TikTok, Instagram, popote pale kwenye social media tunajiita Mash Media Kenya. Na sitaki tu waste time sana. Nataka sasa tuingie sisi na wewe pale kwa sababu pia utatuandikia pale na namba ambayo ametupea. Tunapozungumzia sex, wewe umesema we need sex. Ama maoni yako concerning sex ni gani? First of all, kitu najua kwa watazamaji wangu na wasikilizaji, hakuna mtu ajui sex. Siwezi define sex, but I know people who are above 18 years, they understand what I'm saying by nikisema sex. So, sex, is it important? This question... And is it a must? Yeah. This question, iko na majibu ya over 1,000. I have very many answers to defend this. Sababu mtazamaji wangu, you can attest to it. Were it not for sex, mimi na Hosea tungekuwa hapa. So mimi nataka tu siku ya leo sina mengi tu, we are just talking. Msikilizaji wangu na mtazamaji, you tell us wewe uko na maoni gani juu according to me we really need sex. Sababu generation yetu bila sex hakuna generation. But do you think tunapozungumzia sex pale, na mpenzi mtazamaji tuandikie pale maoni yako, je, una support kile ambacho anasema ama una support kile ambacho anakisema? Kwa sababu mimi nina maoni tofauti ya kwamba sex kwangu mimi naona kana kwamba ni business ambayo haifai kuongelewa. Yes, unaweza fanya huko kama kitu kingine kama kunawa mkono, lakini kwangu nasema si lazima. Kwa hivyo unapotuvotia pale chini maoni yako, is sex important and a must in a relationship? Na yeye pia amesema kwake ni lazima. Kwa hivyo jiunge na point nyingine alafu nipeane point kwa sababu naona kana kwamba mimi natofautiana na wewe sana. Naomba unieleze why do you think sex is not important? Nafikiria number one, sex, of course we are talking about sex in relationship mpenzi mtazamaji. Na kitu ambacho tunasema sex huhide ile ambayo tunasema ni real love. For example, when we say in a relationship we need sex, mpenzi mtazamaji, do you know you can buy sex pale madukani kwa barabara, you can buy it. So, lakini kuna kitu ambacho tunasema ni love. You cannot buy love, but you can buy sex. So, when you are telling me sex is a must, then I can have sex with you, but I don't love you. So, my having sex with you huenda ikakuconfuse ya kwamba nakupenda. And that's why people, na pale pia mtazamaji, pengine mimi ama wewe tushaijipata. Kuna watu ambao msichana akiulizwa anakupenda, kijana anamuuliza nitajuaje? You know, wakati unaenda kwa kitanda na mtu, akili ya wasichana ama ya vijana wengi hufikiria sasa napendwa. So namaanisha nini? When we talk about sex, huenda ukasema napendwa, but kisheria ama kiserikali huwa tunasema hiyo ni mistaken identity because wewe unafikiria unapendwa juu mtu amelala na wewe ama umelala na yeye, but at the end akikupea like ujauzito ama mimba ndio unagundua hakuwa nakupenda. So sex should not be a thing ambayo watu wanaona kana kwamba ni ya muhimu, of course in a relationship, because having it of course inakuconfuse. Haujui kama unapendwa. Na by the way utaniambia ukihave sex na mtu, does it show love? Or in a relationship unahitaji love ama sex? Let me interrupt you kidogo. Okay. People should stop this what can I call it? Sijui niseme ni myth. Hii perception ya kusema ati me you are with me and then unataka
kuona kama nakupenda, you're asking me unataka tufanye sex ndio ni prove nakupenda. That should not be the case, and that's why saizi tunasema in a relationship, in dating, yes, in marriage, meaning specify, tumesisitiza kwa hizo vipengele tatu. Of course mimi ndakukata pia kwa sababu ukiniambia nimekuoa kwa mfano ama tuna date, of course tuko shule, we are dating. Tuko campus or college, we are dating, yes, we are friends. You know, unaweza kuwa uko campus na you want to prove ya kwamba nakupenda. So that's why we say it's now sex important, because mimi naweza kuonyesha mapenzi lakini silali na wewe but nakupenda. Love comes with sex. So for those, utapata kwa wale ambao mapenzi haiambatani na ngono, ndio wale ambao they end up kufanya sex na they end up buying sex. Acha niseme kwa wale wanadada wanaofanya hiyo biashara, lakini for someone mwenye if it all started na mapenzi, utapata kuwa sex inakuja naturally. Na ikikuja naturally bila kuforsiwa, bila kununuliwa and all that, sababu ukisema mapenzi sex inanunuliwa au ni watu ambao ni kama biashara. Mimi nimekuja kutafuta pesa, wewe uko na after kupendana sana and all that, sex ikawa connect. Sex is just like a connection, inapea hiyo mahusiano yao nguvu, ambapo sex ni ya maana. Yeah, mimi naona uko na point, but we are nakosa kuelewa umaana unakujia wapi, because kuna kale ka confusion. Confusion ya kwamba mimi Brit nakupenda, lakini you know like in wasichana, wacha ni watumie si wote but percentage ya wasichana kidogo, ili uprove ya kwamba mwanaume unaweza pata msichana mwenye ata make sure amekufanyia kitu even 10 years. Mimi naweza kufanyia si ati nakupenda, kuna kitu nataka kwako. So if sex ndio ina determine love ndani ya relationship, mimi naweza make sure kila siku lunch ni mimi, supper ni mimi, ikimaliza mwezi 2, of course chenye nataka ndafikia. Na nikifikia, because let me tell you, like how wasichana wenye wako college or universities, do you think wanapeanga mtu sex like they don't love them? Wanapeana, they give themselves out because wanaona wanapendwa. So na ndio nasema sex inaweza fanya mtu like a man. Mimi ni make sure nimekufanyia vitu si ati juu ya upendo. Actually, even if ni kuenda hasara, yes. Hiyo ndio kitu inafanyika saizi. For a man anataka kupata attention ya msichana, amona amejaribu njia zote imekataa, so utapata anamnunulia vitu, akitisha pesa anampatia, but in return anataka sex. Not because anampenda, but sababu ya lust, si ndio? So when it comes to this point, inabidi by the start of this thing, you make your intentions clear. Unamwambia mimi, for example, useme uko na mchumba ama uko na bibi, umeolewa, kama niseme nimeolewa. Kwa hivyo in as much as unataka tufanye hivi na hivi, we are not doing this kwa sababu tunapendana ama tuna date ama nini. This is just ni biashara ya siku moja, sijui niite biashara ama ni kitu ya mara moja, sababu there's nothing connecting the two of us. Kitu hiko ni wewe umetaka ngono, mimi nimetaka unifanyie kenye nimetaka by that time, maybe niko na emergency. Kwa hivyo tukishamalizana kibazana emergency yangu na wewe nimekusatisfy last yako, we are done. So that never works in relationship. So in other words, umeconclude na kukubaliana na mimi mpenzi mtazamaji ya kwamba sex should not be in a confuse, because mtu anaweza kuconfuse. That's why mimi nilikuwa nimesema we don't need sex, because sex ina confuse upendo na real love na ile nini. Number 2, kwa upendo ndio tuende point nyingine. Najua utanirudisha pale. Ndio tuende point nyingine. Wakati kuna kitu tunasema ndani ya uhusiano, sex is not important wakati, for example, there is no trust. Let me tell you. Mimi siwezi kuwa you are my girlfriend. Tumekuwa na uhusiano miaka 2. Of course, we have been having sex ama tumekuwa tukifanya na wakati mwingine hatufanyi. Then all of a sudden kukose ambayo kitu tunaita trust. So sex will not be important kwa watu ambao hatuaminiani. Because katize kidogo. Mnafanya nini watu wawili if you're not trusting each other? Trust ni kitu kinajengwa na trust ni kitu kinaweza bomolewa. For example, nimekwambia sex, mimi naweza I can have sex with you, nikulipie bill.
you can have sex with me juu umenipenda ama umevutiwa na mimi. So having sex in normal life ya kawaida, kuna mambo mengi ambayo yana involve having sex. Na ndio nikakwambia it is not important. Kwa sababu kuna msichana mwenye ni determinant, ni mtu ni personal. Like wewe unaweza have sex for fun, yenye hata mwanaume uhitaji akupe shilingi 10, because of course after all mimi have sex na wewe, we are benefiting all of us. So mimi sioni mwenye ana lose. So number 2, kuna mtu ata have sex alipiwe rent. So sex is not important, inategemea na mtu mwenye anataka sex. So that's my opinion. Mwenye anataka sex. Remember we're talking about dating, relationship na marriage. Ambapo nimesema love ndio inakuja na sex, si ndio? There's no way tutakuwa na way in a relationship we stay for tuseme miezi 3, miezi 4. We are dating. Sisi ni wapenzi. Yes, unanipatia kila kitu yenye nataka, lakini the main thing yenye imefanya mimi nikakubali kukua demu wako ama nikakuwa girlfriend wako, bibi yako, whatsoever, ni sex. If you're not giving me the sex. Sijui kwa nini unasema sababu ituleta pamoja ni sex. Sababu kama si sex, ni mbona nikubali? I know you are paying my bills, of which I can pay my own bills. Lakini there's this something, sex, of which naweza ipata from any other person, but I chose kubaki nawe, si ndio? You're paying my bills. Sasa we are dating. Niambie, why should you know? Mbona usinipe sex? Na mpenzi mtazamaji, na utuandikie, nikisema makosa unaniandikia pale chini. Share, subscribe, peana hiyo link, iendelee na muendelee kutoa maoni yenu. Number 1 or number 3, sijui nimefika namba ngapi, tulikosa kukueleza purpose ya watu kukuja kwa uhusiano. So that we understand if we came into a relationship, because na usilika tenda kumalizia, tunafaa mpenzi mtazamaji tuelezane. Tulipokuwa tukiingia kwa uhusiano na Briti hapa, je, tuliingia tufanye kazi ya wanahabari na end up kwa kitu kingine, ama tuliingia kwa nini? Yes, angalia. For example, mimi na mpenzi mtazamaji, hiyo video iko pale kwa Mash Media. Tulifanya prostitute in Bungoma County, Kandui. You saw that, kama hujawatch unaweza tazama. Do you know there are people, if you need sex, you don't need to be in a relationship. I know. Hauhitaji mpenzi mtazamaji ili kupata ngono, sex. Hauhitaji kuwa kwenye uhusiano. Squeezy, let me tell you, hata kama si public, kama yenye tuliwapostia pale, kama hujawatch watch. Unaweza pata private woman, you pay her. If now you are telling me you're misleading these people here, kuambia ya kwamba in order to have sex you need to get into a relationship. Mimi nataka kukupea hii point ndio nikuruhusu pia uendelee. Ili upate sex kutoka kwa mtu, you don't need to be, haufai kuwa na uhusiano. In fact, mimi nikikutana na wewe campus na kuuliza hi nimekupenda na unaonaje na yeye umenipenda, kuliko tuvurugane nikupeleke hivi up and down, at the end of the day we have sex. Si nikwambie direct. So nakataana na chenye Briti anasema hapa ya kwamba ati yeye anatoka kwao, anatoka kwa sijui wapi, aingie kwa uhusiano ndo apate sex. I want to tell you, if you want sex you can buy it, na naweza muonyesha mahali anaweza saidika. I know, let me tell you. Exactly, umerudia what I said. Nimesema kabla muendelee, mkwe mmeamua kenye mnaenda kufanya. Are you dating? Is it a business? Is it lust? Kwa sababu from your point of view kenye wewe unaongelea ni lust. Ambapo umesema for example msichana kwa college, umemwambia umempenda na yeye ananipenda na yeye anakupenda. Why should you love someone na unajua what you want is sex? See, you just go ahead, mwambie iko hivi, madam unapendeza na I feel like we should do something. We should do something about this. Not like no strings attached. Hatuna uhusiano like for one time. Ni kitu kama friends with benefits or whatever, let me give it that name. Lakini tunaongelea love, not even love. Tunaongelea sex between watu lovers. Watu wenye kuna ile affection imewaleta pamoja. Tuseme maybe they are staying together. They've been in a relationship for more than whichever period ndio hiyo wamekuwa nayo, ambapo unapata at this point wanaelewana vizuri tena sana. So if wamepimwa ambapo ni top notch, sababu siku hizi virusi vya ukimwi vinasambaa kuliko corona. Kwa hivyo utapata ni watu ambao wamekaa pamoja, wameelewana, wamejua what they want to do, waliingia hapo wakijua in relationship we want tufanye courtship, ikiwezekana tuipandishe another level ikuwe marriage. These people wanaelewana vizuri sana. Unapata kama ni dem anajua chali yake akikuwa
na hamu, kama ni Charlie anajua demu yake akikuwa na hamu, ambapo tofauti na hiyo yenye wewe unasema kununua sex, of which sikatai watu kununua sex, other than kununua sex from different people huku nje. I know utasema kuna use of condoms, of which you're forgetting condom inapasuka ndugu yangu, condom upasuka. Ambapo umeamua you want to stay, mtu mmoja ndio ana satisfy your lust. Ambapo this thing as you continue doing it, sex ni kama kitu sijui niite spiritual, hata kwa Bible I can quote the verse ambapo inasema this thing ukifanya ni kitu spiritual, you will be connected to the other person, of which utapata soul tie ama ni gani? nafikiria ni utapata these two people wako connected somehow, in as much as unaweza enda ubuy sex, the same sex utapata huko, the sex utapata huko is not the same sex utapata with your partner. I don't see the reason as to why mimi I satisfy you. You come unaniambia you are lustful, unataka kufanya ngono na niseme aje na kusatisfy. Why should you go and buy? And mark you, tunaongelea dating, relationship na marriage. Umenioa, mbona uende ununue sex? Na niko hapo. You know, let me tell you. Kuna kitu nataka nikukosoe. Na mpenzi mtazamaji, nisikize tu kwa makini kwa sababu kuna points na kupea na uenda zikakusaidia sana. Let me tell you. Relationship. Umesema uwezi nunua ngono. Ama sex, you can't buy sex. But let me tell you, there's something you don't know. Which is? I have talked to many people and there's something you don't know. Pole, kuna kitu ambacho ukijui. Love or relationship is a transaction. Niruhusu nimalize. The way unapata mtu, hana mtu, anaenda ananunua sex pale barabarani. Let me tell you. Relationship ni una scratch, mnasema scratch my back, sijui scratch your what, hivyo. Ndani ya uhusiano ni transaction. Na mimi ninapokuchukua Britty, there is something I expect from you. And when wewe unanikubali mimi, there is something you expect from me. That is a relationship. Sijui kisayansi mlikuwa mnahitaje. Symbiosis ama something kitu kama kile. Ikiwa mimi sipati kitu kutoka kwako, benefit, na ndiposa nakwambia it is not about sex. Ikiwa kuna sipati, for example, nikikuchukua venye ulitueleza pale awali, ulisema tunafaa kuseta wa plans right. Nimekuoa kwa sababu ya hii na hii na hii. In a relationship, kuna mambo kama 10 ama 10,000 ambayo mnafaa kufanya. Hiyo ngono yenye unataja mimi naichukulianga iko huko mwisho. Lakini kuna vitu ambazo zinajenga huu mtu. So nikikuchukua for example, tulielewana, yes wewe ni wangu, mimi ni wako. Utakuwa ukinifanyia ABCD. Sex ukinifanyia hizo vitu, of course wengi wananiambia huwa inakuja automatic. But sex haitakuwa na umaana ikiwa ni sex peke yake. For example, hatuwezi amuka sijakula. Kuna community kwa East Africa sitaki kuitaja, tukikula tu ni watoto. Sitaki kuitaja, ni kukula tu. So sex will not be important ikiwa haina accompaniment ya mambo mengine. Na ndiposa nasema huenda ukawa wrong unaposema sex inahitajika ndani ya uhusiano. Sex, in fact, kimaoni yangu, sex ni feeling. Na tuwezi confuse na mambo ya reality ya ukweli. So sex ni feeling ambayo inaletwa na mambo fulani. For example, ulikuwa umeniuliza mistrust, like hamuaminiani ama nimekupata na mtu mwingine. The feeling for sex huwa ina dry. So that's why nakwambia it is not important than mambo mengine ambayo yanajenga uhusiano. So let's first talk about the relationship. Na relationship inajengwa na nini? Then this thing you are calling sex or sex will bring itself. So what do you think unamaanisha unaposema sex bado ina umaana? Na ni lazima. Kwanza ulisema sex is a must. Sex. Why? Sex is unajua sex inapunguza heart attack. Like health wise. Sex inapunguza stress, inapunguza heart attack and all that. But I'm not defending sex kwa relationship sababu ya hizo magonjwa. Yes, I know you're saying sex inafaa ikuwe na accompaniments zingine for a relationship to be complete. Na hitaji kule poa. Kuna wale wanasema njugu, kuna wale wanasema mgombera. I need to eat good. Let me tell you, it's not all about, mpenzi mtazamaji. Unajua huyu Britty anaongea mambo mazuri, but kitu mimi nakatana na wewe. There is difference between sex and sex. Like, namaanisha nini? You know, quantity and quality. Britty, let me tell you.
do you know you can have sex with somebody na umpate kwa room? Do you know that? Because you are giving him or sex, yani wewe unapeana quantity but you are not giving quality sex. Na hiyo quality sex inaletwa na mambo mengine. So sex is important. Wait, we are dating. Mbona usinipe quality sex? What else are we doing? Na nimekuambia relax, unakula. We are working. Sisi tunafanya kazi, which tunasema ni obviously we need money in this relationship. Yes. Of which unafanya kazi. Sasa children tutanunua. Are we going to buy kids? Wait, there's no way I'm a woman. I have the ability to give back. I'm very fertile for that fact. Paka unanikulia njugu, alafu we go and adopt kids. That can never work. Sababu, wait. What did the Bible say? Go forth, multiply and fill the earth. Walisema tukuje to adopt. Una adopt wenye nani amezaa if sex is not important? Who? So to you, by the way, umenileta kwa point yangu yenyewe. Nilikuwa niseme hiyo point. Wait, ya kwamba tunasema I know you want to defend, useme kuna test tube babies, the blue babies, of which you donate a sperm, I donate an ovum, we get a kid. Of which, remember there's nothing connecting kwa hii relationship. Hata the two of you mnajua tu hakuna kitu mnafanya. Sababu you are working, mwana pesa, yes. Lakini why should you stick to Hosea? You want sex. Not like huwezi buy, lakini juu umekaa na Hosea for a long time. You people are used to one another, anaelewa your behavior, your lust and all that. That is why you feel like you want to have sex with Hosea. Kuna utasomea zile comment kwa sababu unaona kuna watu ni kama wana maoni tofauti. In a relation, mimi si Hebu nikueleze kitu. Kuna kitu umetaja ukasema watoto hauwezi kubali kuadopt. So umenileta kwa point yangu mzuri sana. Na mpenzi mtazamaji, mimi napenda venye Briti ananitolea point. Ananisaidia pale. Na pia wewe unisaidie pia unipa answer ya kumjibu kwa sababu according to my ideology na venye na define mambo, nafikiria sex is meant for what? Umesoma maandiko, sex is meant for procreation. Exactly. So tukishapata watoto, that's why unapata nyanya analala jikoni, babu analala sitting. Hatuwezi kaa hapo ku have sex like a fun. Let me interrupt you. So sex ni ya kuzaa. You can buy sex, ndio? Yes. Why is it that when you're having sex with this person, umepatana kwa street, umemlipa, amekufanyia sex? Mbona sikuzalia kuletea mtoto? You know, sex is for procreation. So don't defend your point. Now, will you procreate with a stranger? No. That's why you need a trustee. Someone you have spent time with. When unajua, this one, she's capable of raising my kids. Hatuwezi sema hivyo. Mimi, Hosea, nimeolewa kwako, niende niambia mzazi wangu, mzee wangu amekataa sex. Like, the first question is, what are you doing there? So, kwako unafikiria tu a woman is an object of sex ama not even an object of sex. Ni nini ukitoka kwenye tu wazazi wako? No. Like wacha unisaidie pia, unanisaidia na unasaidia pale mtazamaji. Wazazi na pale pia mnatuandikia because I don't think that's why unapata ati mzee alipiga bibi yake juu alimunyima what do we call it? Tuko live kwenye Mash Media. Sitaki kutaja. Amemzima conjugal rights. Conjugal rights. Hiyo vitu yenye amesema. So mzazi really, are we selling our girls to be a sex objects? You know, let me tell you, is there something okay niangalie tu na uniambie ukweli, si ndio? Mimi like nikikuoa leo nikununue, of course we buy because of the bride price. Nikikununua leo nikuweke kwa nyumba. But I don't think you should use the word kubuy. It sounds okay, low. Price, unajua price imeendana na hiyo. Nikulete kwangu, ukatalie na useme ni kwako, si ndio? Can we do other things kando na sex? Na tukue watu successful. Okay. Like venye watu wengi wanasemanga mimi naweza kuoa, I don't need children. Okay. Unaweza kuleta kwangu, tufanye like business. Ukuje kwa you are my wife. Tufanye biashara, tufanye vitu 10 but kitu mimi to delete kwanza ni sex. You are my wife. That statement, baby. I'm your wife. What am I doing in that house? What qualifies me to be your wife if not the sex? So watu wanafanya why are you defining relationship kama sex? Hata juzi Mash Media wameshoot harusi. I know that wedding night. Tusidanganyane. We're just being honest. These are a very open panel. That wedding night, what did the couples do? Sex. Okay. Usiassume because let me tell you there some. Okay. Kama wakufanya that wedding night, they've done it before. And wameona wana satisfy one another and that's why they decided to make it official. Wakaamua,
tufunge pingu za maisha. I'm fine with the sex that this guy gives me. Okay. Why? Tell me why you should bring me to your house. I know utasema unataka tufanye projects zingine, uweke sex kando, hizo ma business ideas. Because zinafanya biashara by the way ishiki. Why should you choose me over 100? Remember we've had sex. So, what's the main point yenye nakufanya? Nimekuuliza. You want to stay with me, at least sex. With me you can get sex anytime, any day. Sex. You are my husband, unatoka kazi, you eat food, tunasema unakula chakula alafu unakula na mpishi. So that's what's going to happen eventually. And that's sex is what keeps the relationships going. Utapata in long distance relationships huwa zina break up sababu ya lack of sex from the person mwenye mlianza na hii relationship. Yeye ako tuseme Kisumu, wewe uko hapa Bungoma. Uko na hiyo urge, niseme last. Unataka sex, ako huko mbali, maybe tuseme he's working ama she's working, she's unable to come over. You are last, you need sex, you'll be forced to, you'll be driven to go get someone of which you'll pay her na akupatie hiyo sex. Ukilinganisha na your own girlfriend ama your own wife of which you already married ama you are in a relationship of which it's official, you can have her anytime without even paying. There's nothing official by the way. Even your wife unaweza mpata kwa jirani, but mpenzi mtazamaji na tubai director anasaidia kalamu, kuna points zinanitoroka hapa, I wish ningeziandika. Utapata bibi yako kwa jirani only if you're not giving her the best sex. If you are giving me the best sex, why should I go look for another one? Yani unanifikisha kileleni. Mbona nitafute mahali pengine? Yes, wacha nikujibu. Mtazamaji naomba mnisaidie hapa kwa sababu sielewi. Inakuwa kuaje? Unapatia mke wako kila kitu. Yani ikifika mambo ya niseme aje, mambo ya kitandani, unamfikisha top notch, ako sawa. Akitoka hapo she's just smiling and all that. Nyumba tu ni mapenzi tu. Tell me why this woman atatoka aende nje. And Makiu mnafanya kazi. So there's nothing like shida ya pesa hapo. He's not paying you for the sex. Ni chali yako, ni demi yako. Sex nilikwambia is a transaction. So na nikakwambia sex, mpenzi mtazamaji, is an accompaniment ya mambo mengi. So let me tell you, a woman ama mwanaume kutoka nje, na si kutaka tuende pale, kuna point yake nilitaka niandike, but wacha ni clarify. Mwanamke ama mwanaume kutoka nje ni 1000 reasons. For example, unaweza nihakikisha umeniweka pale darajani. Yes? Pale darajani, yameita kilele, sijui ni wimbo ama ni nini. Anaweza kuweka pale, lakini financially akuweke huku kwa bridge. Anaweza kusatisfy in other ways, but let me tell you, a woman especially, they need 360 degree man. For example, a rich man, a short and a brown man, a tall man, a black and white. So wanataka hiyo yote because a man mwenye ako romantic venye anasema kileleni, wengi wanaanga pesa kama sisi. Hawana pesa, lakini wale ambao wana pesa hawako sawa. So utapata this woman amekatalia kwake because the man is handsome. Lakini sitaki tuende hapo, hiyo director atatuundia hiyo point siku nyingine. Wacha nikujibu. Why sex is not important and it is not a must. Ndio hii point yangu isipotenda. Nakupea. My man ako na pesa. He's not active in bed. Na umesema kuna nyinyi you don't have money but you're active in bed. Si ndio? That clearly shows hakuna mtu 100, hakuna mwanaume 360 degrees. Na women they need that 360 degrees. If my man has money and he is unable to satisfy me in bed, my friend, tuende hospitali, hata dawa ya libido, we look for it. I'll make sure this guy ananifikisha mahali nataka. Hizi vitu ziko huku nje, they are happening. I will go to the doctor and niseme daktari yenyewe siko ubaya, I love this young man very much. We've been together and all that, lakini when it comes to hizo vitu zingine I don't feel okay, of which it's fine. Atapata usaidizi. Na hii kitu unaniambia ati utapata sijui bibi yako kwa jirani, sex is a transaction. Where do you get the money to pay someone else
after you have had sex with them. Nikujibu hiyo. See that money you just wake up pamoja, take it home to your wife, apige chakula, you eat, then you eat her. Mpenzi mtazamaji, sorry to say that. Director next time atatafutia kalamu kwa sababu kuna points muhimu zimepotea. Tutakuja na kalamu next time. So umeniuliza anapata wapi? Na nikakwambia sex it is not important than peace of mind. Sawa? Amechemuka, wacha kunywe maji kidogo. Mambo imechemuka kwenye studio. Mash Media Kenya, subscribe, share. Umeniambia huyu mwanaume ako na capacity, and that's why unajiulizanga. Unasikia mwanaume kwake haperform venye umesema, hakufikishi keleleni. Lakini akienda huku nje, watoto wa shule na nini na hali kadhalika wanataja, wanaimba wimbo wa taifa ni nini? Ni mzee wako. Niruhusu nimalize. Asante, umesema watoto wa shule, nime withdraw watoto wa campus ni over 18. Yaani wale wasichana wazuri wanamuimba yeye. Sikutaka tufikie pale. So unapata huyu mwanaume kwake hawezi kulingana na bibi yake ama girlfriend yake. But outside here wanamuimba. This why, wacha nikujibu. The reason mpenzi mtazamaji ni kwamba sex is not important than the peace of mind. Kwa mfano, mwanaume akiwa na peace of mind, sawa? Ama any party, either ni lady or mwanaume ama msichana ama mvulana ama hivyo. Akiwa na peace of mind, that's why ataweza kupata hiyo power ya kufika darajani. That's why unapata huyu mtu anaweza kufanya vile. Sitaki kuexplain zaidi. Wacha niseme point yangu ya mwisho. Ulikuwa umeniuliza kidogo kabla tuende kwa point next. Niambie mwanafunzi wa campus anapatiaje my man peace of mind? Mark you tuseme ni mwanafunzi anahitaji apewe pesa za anapewa. Kila kitu anapewa. So hiyo sio peace of mind. Actually anapatia mzee wangu pressure. Ina pressure ina as much as mzee wangu anaforciwa like anafaa provide for the two of us, of which the girl ama the other side chick or the chick mimi simjui, si ndio? So mimi sioni penye atapea mzee wangu peace of mind. In fact atampea stress. Mbona niseme hivyo? For him kunioa mimi kuniweka kwa nyumba ni aseme my wife alikuwa sure anawezana. So I don't see the reason as to why itafika point aone hawezani na mimi aende mwanafunzi. Unaona? Sawa. Kwa sababu director ananifahamisha kuna mambo yanakuja pale mbele, najua unayaelewa. Nataka kwanza tusome point kadhaa alafu tukirudi nitakwambia kwa nini sex is not a must and why sex is is less important kwa uhusiano, kwa sababu mpenzi mtazamaji kuna mambo ambayo ni ya muhimu. Unapoendelea kusubscribe, share na kuwatch, hakikisha kwamba pia unatufollow pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Sijui kama director ataniruhusu nitaje hawa wanaendelea kututazama. Nimeona kuna Sheila Ann anatuambia hata mungeniita nitoe maoni. Ametuandikia pale. Asante sana Sheila, unaweza tuwekea maoni yako hapo chini. Wewe unataka sana ama uko upande gani? Wewe unaona aje hizi maneno? Are you in for sex ama you are the other way around? Sex ni feeling tu na itaisha. That's why tutakuja So you should be having feelings with multiple women out here just because sex is a feeling. Tutakuja kujadili hayo. Kuna mwingine anajiita wangu mnisaidie. Kuna mwingine anajiita Sylvia Nelly anasema sijui anasema very important. Tuambie ni very important ku avoid ku abstain ama very important sex ama ni very important ku avoid sex? We should avoid sex. Naambiwa niharakishe kidogo. Kuna mwingine anaitwa Rambat NTV Devi anasema hehe nice one. Kuna zingine ameandika mingi tunazikujia. Enoch Starboy asante sana kututazama, ameweka ka emoji ka love. Sijui ni kauyu ama ni kangu. Anamaanisha anapenda show. Anapenda show ya Mash Media Kenya. Share asante sana. Kuna mwingine anajiita Sahmod ichemuke imwagike. Utakuja kuokota. Huyo ni Sahmod asante. Kuna mwingine anajiita director. Okay, Mulaban anasema yani ni kama ananiunga mkono ama sijui hapo upande gani. Mtazamaji wangu come clear on this, ukikuja na comment tuambie are you for or against. Sasa kuna swali unaulizwa hapa. Kuna swali unaulizwa hapa na Waneli client somebody hapo pale. Anasema Akimash na wewe na wenye tuko single. Sasa utawaambia wale umewaambia watafute watapataje? Utawajibu hiyo tukirudi after the break. Maswali yenu yote elekeze ndani ya Mash Media Kenya, namba yenyewe nimewapatia. Tutakuwa tukirudi itakuwa tunajibu maswali yenu na pia tutakuwa tunasoma comments zenyu. Endelea kututazama ndani ya Mash Media Kenya kwa social media handles, like, share, subscribe na usisahau kutembelea Finesse Collections. Wako na nguo, watakupa marashi, kama uko na wapenzi kama suti na discount
discourage hizi stories za ujamaa. Make sure you stick to your partner. Tafutia mpoa marashi, kuja tafutia mpoa nguo, kiatu ndani ya Finesse Collection, na utaona hata atakupea sex naturally. Ndio utajua it is important, mtazamaji wangu. Sawa, asante. We'll be back in a few minutes. Je, una sherehe ambayo ungependa iwekwe kumbukumbu? Mash Photography ni wajuzi wa kupiga picha za kuvutia na video za kupendeza, na wanapatikana Kenya Power Building, first floor, room 105 Lampri. Mash Photography wanashughulika na professional studio shoots, model photography, photo framing and mounting, banners, music videos, wedding and funeral coverage, birthdays na event yoyote ile. Kwenye mitandao ya kijamii tupate Facebook na Instagram kama Mash Photography. Pia unaweza kutupigia simu kwa nambari 0727 093245 0727 093245 au 0757 214961. Je, una sherehe ambayo ungependa iwekwe kumbukumbu? Mash Photography ni wajuzi wa kupiga picha za kuvutia na video za kupendeza, na wanapatikana Kenya Power Building, first floor, room 105 Lampri. Mash Photography wanashughulika na professional studio shoots, model photography, photo framing and mounting, banners, music videos, wedding and funeral coverage, birthdays na event yoyote ile. Kwenye mitandao ya kijamii tupate Facebook na Instagram kama Mash Photography. Pia unaweza kutupigia simu kwa nambari 0727 093245 0727 093245 au 0757 214961. Asante sana kwa kuendelea kututazama Mash Media Kenya. Show ya siku ya leo ni Is Sex Important in a Relationship? Na relationship tunaelewa ni yule uhusiano kati yako na unayempenda ama yule ambaye mko kwenye uhusiano. Na ndiposa tunaulizana leo na Eddie. Nimetaja jina halisia, ziko sawa. Je, sex is it important? Na niruhusu nisome message mbili za watu ambao wametuandikia pale, kama Edith anasema well received. Kuna Sunmode tulikuwa tumemsoma yule. Kuna Amos anasema noted. Alafu pia kuna Maimuna anasema good evening, mambo imechemuka. Na mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo tunaendelea kusema ni ya kwamba uhusiano, ndani ya uhusiano sasa, je, sex ni important? Na nilikuwa naelezea mwenzetu hapa ya kwamba sex is not important in this case. Tunapoendelea ni kwamba unapata kuna uhusiano ambazo walikuwa wamezitaja ni long distance relationship. For example, mimi nataka nikufurahishe, nikununulie gari na wivu na sijui simu na hali kadhalika, lakini sina pesa. Nimepata kazi Saudi Arabia pale na lazima ningeenda ili nifurahishe mpenzi wangu. Kwa hivyo unapata niko away from you. So sex is not important in this way, mpenzi mtazamaji. Just imagine mimi nimesacrifice, nimeacha mpenzi wangu, nimeenda mbali ili bado nimfurahishe. Sijaenda kule kula raha, mimi kule pia nimejikaza kimwanaume. Nimejikaza kabisa ili nihakikishe kwamba darudi Kenya nimpate akiwa ako sawa. Nikirudi napata amepatana na Mjapan. Lakini sasa tunaposema sex is not important, ni kwamba mimi niko mbali, wewe uko mbali. When you are telling me sex is a must and important, it means itabidi sasa niache kazi nikuje ama nitafute mtu huko Saudia na wewe utafute Kenya. Tukishapatana ndio sasa tena tuwe kwa relationship. I think according to my opinion, mpenzi mtazamaji, ni ya kwamba ngono sex is not important because
inafanya usifanye mambo mengine. Kwa mfano, ikiwa mpenzi wangu atasema niko Kenya, lazima it means nitaacha kazi Saudia. So don't you see sex because naofia bibi yangu atapata mtu, atanyakuliwa na mtu mwingine. Do you think that is a factor ambayo ni point ambayo nasema sex is not important? Tufanye kazi kwanza. Kwa hiyo point ya Saudia, let me clarify that if ukiangalia population na the amount not say amount, age bracket ya watu wenye wanaenda Saudia, utapata many a times ni youth. 98% these are single people. Ama kama if they are women, a lot of them ni wale ambao kwa sababu ya last waliendea ngono wakalipwa venye umesema, na matokeo yake akawa mjamzito. Na ujauzito huu kwa sababu alipata na mtu mwenye they are not in a relationship, our date, hawafanyi anything, alimpata akiwa kwa pilka za kusatisfy needs zake, unapata kuwa ako na mtoto, anabidi amshughulikie. Makiwa wako kwa relationship, anajua akiendea yule mwanamume atamwambia ilikuwa kitu ya siku moja, I paid you the money you wanted, you gave me what I wanted, so we have no business. Unaona? Alafu kitu ya pili, there is no way mimi ukiangalia very many marriages, relationships, for someone ukiangalia very young families, hakuna wenye we are settling down. Tuseme let's imagine we are having one kid ama two kids. Wacha wao wawili. Two kids, yeah. Of which our wawili sijui wenye tutawapata if we are not even having this sex. Sababu hao wawili sijui maybe ni miracle babies. So tuko na watoto wawili. Tell me why, like what makes you go uende abroad? Sikatai utaenda kufanya kazi abroad. Wanasemanga haba na haba ujeza kibaba, si ndio? Why don't you look for something, come up with ideas? Tunaweza fanya kazi. Juu ya sex tu ndio unasema nitafute tu kazi Kenya. Hata nikipata Canada na wananilipa poa, nikae tu Kenya. Unajua that is the mentality, that's the mentality many youths are having right now, that pesa iko huko nje. Pesa iko hapa Kenya, just that you don't tujapata means zingine za ku bring out the money. Nimepata visa Canada pia mimi niji. Umepata visa Canada. Nikae tu kwa nyumba juu ya sex. Yes, sababu what I know is if you are lustful, wewe utaenda huko which you will not be, utakuwa unapata sex yangu. You want to try it with another person uko nje, of which is not the correct thing to do in a relationship. Utatoka huko utashuka huko unarudi na mtu wa kala ingine, tunashangaa what is not happening. Sababu sex was important na ukupata, you went ahead and had this intercourse with someone else. That is why uko nje, uko you can decide ubaki huko. So mimi, in as much as tuna grow, we're getting into relationships, we're getting into marriages, I don't advise you watch your wife ama your husband aende abroad. For me, it can never work. So like, let's just look for something to do here if it's a must, of which remember umesema ati unataka unifurahishe, you go abroad, you look for money, ukuje you of course ni pesa yako si yangu. Yeah, you furahisha me and all that. Just remember I had a life, nilikuwa naishi bila your money. Unaona? So there's no way make it imeleta kwako the sex. I can as well go back. Kwani haungenunua sex? You know mpenzi mtazamaji. We are dating. Ndio hiyo nasema. Si ndio? Sitaki kudate mtu mwenye nimempata kwa street. Sababu I don't know how many people ama how many women he or she goes out with in a single day. Kwa sababu if a man can be having a wife in his house but still goes ahead. Of course when you are cheat wengi ni hao wenye wako kwa marriage. When you wako kwa marriage, why should you get into a relationship ama you get into a commitment ya relationship ama dating when you know you're still lustful? See, you not last. I told you without peace of mind siwezi pata sex kwangu. What are you looking for huko nje? I have to go out there because that's where the peace of mind is. Peace of mind iko huko nje. Aje how? Let me tell you, for that's example kuna wacha nikwambie, like wewe ukininyoa kwako, wewe ni mke wangu ama we are in a relationship, there is a way. Let me tell you, kuna kitu inaitwa mtu akifika like we are dating, the relationship inakuanga it's all about me and you. So nikikutoa hapa nikupeleke Mombasa, hauna mtoto unasema wacha nioshe kwanza. That's why I'm telling you, sex is not important. It is not the first thing. Angalia, wewe nimekuoa, si ndio? Or sijakuwa in a relationship. Tumekuwa tuki have fun because it's me and you.
hatuna watoto hivyo like ndo it's just the two of us before tupate watoto, tupate kazi, tupate familia. It's all about us. Hatuna kazi, hatuna familia, what are we doing together? Sex, let's go. Hiyo niko nasema. Yes, uko sawa basi. Hatuna kazi, tuna watoto, tuna familia. What are we doing? Sex. Sawa. Then you get kuna kitu nasema in a relationship priority do change. For example, mimi nilikuwa nafunga kazi 6 or saa 11. Then wewe na because you are my wife and uko nyumbani, what we can have ni kuwatch na having what you are calling sex. But now sex is not most important because life na priority huwa zinaenda zikifanya nini? Zikichange. Okay. Let me finish. Mpenzi mtazamaji, kama niko wrong unaniambia niko wrong. Kama ako right unamwambia ako right na unaandika pale. Tutapiga vote tuone tunafaa kuhavi hii kitu ama hii kitu tu ni ya watoto wadogo. In fact, do you know why my grandmother analala jikoni na babu analala sitting? Because amemature. Director anatuambia tumebakisha dakika kidogo. So what do you think that relationship inafaa kuwa hivyo? Because babu si anapenda nyanya, si ndio? Wacha tuwatumie ndio tueleweke. Si anapenda nyanya, yes. But at times they don't have sex because maybe ako kwa mambo mengine. Number 3, mwili. Briti, let me tell you, sasa unajichocha juu joto iko juu na kunywa juice kwanza. Una make sure kunywa juice. Unachemuka kwa sababu itasawi hii kitu na this is very paramount. Yes, wacha nimalize basi. Yes. Ujue hata kunywa juice, mimi wacha nikunywe. Lakini kitu unafaa ujue, sasa unachemuka kwa sababu we age yako ni ya kuchemuka. There is a age na hiyo inakuwa important kwa relationship. Kuna age utafika hata wakikwambia you are my banana and my glucose, my only being the hautakuwa na maana because that's why unagundua kumbe hiki kitu nilikuwa najichocha mbele ya mass media ati sex ni important. Ndio utajua utafika hiyo age. And remember by that age I'll be old. I'll be furnished. That's why nawaambia fanyeni kitu while you're still energetic. There's no need mungoje ati priorities. Sikatai kuna priorities. So watoto wasifanyishwe homework. Listen. Unataka mwanaume asatisfy. Wait. Very wrong. Satisfaction we have around 6 hours from 10 to 6 a.m. Hebu nitumie mimi. Sasa hivi saa ngapi? Tuko live. Unaenda kwa nyumba saa ngapi? Osea, you are my husband. Ama you are my man. You are saying kazi priorities ukirudi kwa nyumba all that. There should yani kuna ile us time. Ile time yetu of which umetoka kazi yes. Wait. See, I gave you time, you went to work. Nikatoka kazi saa 5 usiku, sijakula, sijaoga. Endelea hiyo timetable saa 5. Okay. Nikule saa 6 First of all, sijui kazi gani utakuwa unatoka saa 5. Si mash media unatoka late. Saa hii ni saa 5. It won't be on a daily basis. But anyway, let's go on. Umetoka kazi, hata ikuwa saa 6 I'm your wife. You should hata kama if you even give me like 10 minutes we are good to go. Not like 10 minutes sex should not be 10 minutes. So, no, let me not be specific. Tutasema okay, guys, my guys, mniambie tu hapo chini. Ametoka kazi saa 5 sasa. Amekula, mimi sijui kazi ya saa 5. Ametoka kazi, amekula. Watoto wamefanya homework, they've gone to sleep. Tuko kwa kitanda, atakuwa ananipumulia hapo kama blood dry. Remember this someone alitoka kwa nyumba 7 a.m. in the morning. Ama niseme 6 in the morning. Of course nimechoka, I need rest. So what makes you think I don't? You will rest, but at some point I won't allow you to sleep. Sababu my friend, we are here for it. I need it. You know, utalala, let's say in hiyo saa 5 umemaliza kila kitu, but still utaka saa 5 saa 6 saa 8 I'm on your neck. Like you should no, like mimi I'm talking inabidi kunywe mimi and 99 others. You know me, I know. Mimi najua sana. So women love it. Mimi if not like women no. Mtazamaji tupatie comment yako. There's no way atasema women love it, lakini yes there is. Kamera yako ni ile usiangalie. Umesema watoto sijui nini watoto wafanyishwe homework mara nini. Hao watoto tutawatoa wapi if we didn't have the sex in the first place? So mpenzi mtazamaji, tulikuwa tumeambiwa, ulikuwa umetuambia mambo ya fine collection wanavalisha smart. So point tunapokaribia kumaliza nyingine ambayo unasema ameenda finesse ama nimeenda finesse collection. Nimemchukulia suti, perfume, watch, akikuja hivi mash media ako superb. Remember Makio anakuja kwa nyumba, massage kidogo amekula sana. Hiyo time unatoa wapi? Umerudi kwa nyumba. That's my role as your wife. You
mpenzi mtazamaji hawezi, let me say this. Nafaa kuisema kwa kamera yangu ni hii. Ya kwamba women are not sex object, ya kwamba kazi yao ni kuwa sex. Kupeana sex. Women also mnahitaji kufundisha wanaume wenu jinsi ya kuvaa, jinsi ya kuongea. We need to sit with you. Why? To watch movie. Okay. To watch watch movie and I'm hurting. Watch movie. You've not given me my conjugal right. Which time? Uko na time ya movie, una time ya bibi yako. That's what you're insinuating. Satisfaction, Britty, let me tell you. Wacha nitaje hii kitu hata kama tuko mbele ya kamera. Kuna kitu inaitwa when people are having sex. Nilisikia wakiitaja wanasema inaitwa foreplay. Foreplay ni inasibisha kitu tunasema ni hisia. The other sex people do just is a conclusion. Sex also is mind. Let me tell you, when your mind is right, you can have sex the way you want. And that's why I'm saying, mpenzi mtazamaji, najua tunakaribia kumaliza. Kama director atatupea part 2 tutakubali. Mindset lazima ikuwe iko sawa. Lazima mwili ikuwe haijachoka. So you cannot tell me nimetoka usiku studio, kesho nimeko job, kesho niko nini, alafu hapa yeye ananiambia ati on my neck saa 8 usiku nafaa kulala. That's not fair. So, withdraw that statement. Okay, so we should just be working in that house. Doing other things. Tuko na watoto wenye tujui penye tulitoa sababu sex is not in that picture. Si umeitoa? Let's work with your picture. Watoto huwezi tu. Hakuna cha Holy Spirit. Ni sex ndugu yangu. So Mungu apeani watoto. Mungu anapeana lakini amekupatia wewe hutaki kunipea. I have other things to do. Kwani kazi tumepewa na shetani. Kazi. Utakuwa unafanya kazi all the days of your life. Okay, mpenzi mtazamaji, utafanya hivi watu wa your time. Family wataanza kusema Hosea, they'll be like, Hosea, what's wrong with your family? Are you the problem ama the girl is the problem? Makiu hawajui kijana yao amekataa ama hayuko willing. Maybe because hana nguvu. Okay, basi. Hata umekuja. Tumebakisha hadi dakika 5. 5 minutes. Why sex is not important? Let me tell you. Sex nilikwambia awali, it is ni kitu ambayo ni mtu mwenyewe. Like, do you know, to you umetaja mpenzi mtazamaji na unot ama urudi hapo nyuma kidogo. Amesema sex yake inakuwa 10 minutes. Sijasema 10 minutes. I said you give me as much as you are busy, in as much as uko busy, at least create time for your wife. Time for your wife sijasema ni ya sex peke yake. Ndio napeana time. Sasa ametuambia ati hiyo wacha tuitumie basi mfano katika sentence tunapomalizia. Dakika already nafikiria ni 4. Tutakuja part 2 kama mtapenda mnaweza tuandikia hapo tukuje part 2 ama tukose. Why sex is not important? It is not the main thing in a relationship. Huyu yeye ni 10 minutes. Ni mfano katika sentence juu uliutaja. Ni mfano Mark. Mimi hapa pengine nataka hata afunge kazi, tupatane nyumbani, turudi town. Unaona mpenzi mtazamaji? So, si kazi tena yani ndo nasema sex iko different kwa watu tofauti. Hivyo ndo namaanisha. So do you know iko different kwa watu, iko different. Wewe unataka 10, mimi nataka 20. Iko different kwa watu tofauti, lakini iko hapo. Of which wewe unataka 10, mimi nataka 20. Either tupatane at equilibrium. Mmoja ashuke kidogo na mwingine apande kidogo tupatane. Another point why you think sex is important in a relationship. Mimi sioni kitu tunafanya hapo if not procreation. Yes, we are having money and all that, lakini sex ina relieve stress. It is health wise. My guys, unaweza enda you can just go Google, munisaidie hapo chini anxiety, libido, stress, all that. Alafu wasichana ndio hisi ringi na msingangane tu sunscreen. Nime Google and I'm talking of what I know. From my research, I know it sounds funny, lakini the research says sex in a relationship, ama niseme from time to time ama daily, wanasema the skin glows. Sasa sisemi wote wenye mna glow mnafanya sex, of which you have every right to. Okay. Fanya sex mama, glow. Dakika 3. Sasa mpenzi mtazamaji, unaponawa sabuni kwa wingi pale. Unapooga na sabuni, sijita wajalipia advert so hatuwezi wataja pale. Unapoenda dukani unanunua sabuni, alafu unaoga January, February, March, April, May, June, sabuni ina decrease. So mpenzi mtazamaji, tunapoambiwa hapa ati sex is important, let me tell you Britty, you don't know this. Maybe I'm talking out of experience and out of what people are telling you. When you use sabuni kwa wingi, okay, let me wacha nitaje dakika 2. Unapofanya sex kwa muda mrefu, unaboeka,
unatamani sasa mtu wa nje. Exactly. Kufanya sex sana, inafaa uuze. Kufanya sex sana mpenzi mtazamaji, inafanya mtu sasa ana cheat. That's why we should not have sex. Wacha nikwambie, when you have sex much, unaboeka na huyo mtu, sasa unatamani na Brit yako aje, na Wanjeri ako aje. So I discourage you from having this thing, because mwenye uko naye na ndio mzuri, utaboeka na yeye, alafu upate pale. My guys, this thing, hii kitu ni same. Ukuje kwa Britney, uende kwa Basi, uende kwa Aisha, let me finish up. In as much as unasema having sex from time to time itafanya uzeke, inafaa uboeke kama umezaa. Exactly my guys. So tumefikia hapo for today. Mtazamaji wetu, endelea kutuambia comments. Tujasema mwisho wa live ndio mwisho wa Mash Media ama talk. So continue interacting with us hapo Mash Media Kenya YouTube. Unaweza like, share, comment, subscribe, everything. Comments zenyu tutakuwa tunazipitia one after the other. Mtazamaji wangu, if director atatupatia time, we'll do part 2. This time I know it will be bigger and better. Na tunasema keep it locked Mash Media Kenya na Finesse Collections. Fika hapo, tafutia mpoa, kitu supu, your child, your wife and everything. Anyways, I've been your host, Asel Britney. Till next time. Na kama kuna kitu umesahau kuambia pale, kama wana story kama hizi, huwa tunawaambia wanatutafuta kama Mash Media, wanaandika pale chini. Alafu wanaandika pale chini, tunawatafuta, alafu inakuwa ni kitu ambacho kiko sawa kabisa. Just in case you have, na msisahau kutuita events, in case you're having an event, birthday, unataka photo shoot, everything here, anything to do with photography, we are here for you, we got you. Just call 0727 093245 and we'll reach to you. Tunafanya kazi safi sana. Asante sana mpenzi mtazamaji, tumekuwa na Brit hapa. Soda imekuwa baridi, ameishika ikakuwa baridi, pole sana. Next najua ataweza kupika kitu ambacho kiko sawa. Asante sana kwa kuwa na sisi pia hapa kwenye Mash Media Kenya. Tunakushukuru na tunasema subscribe, comment, share pale kwenye social media, TikTok, Instagram na Twitter pia na Facebook, pale tunajiita Mash Media Kenya. Asante kwa kuchukua muda wako kutuwatch, kushare na kucomment. Kama una story kama hii, pia tutafute, tuandikie, tutakutafuta, alafu tuambie wewe maoni yako ni gani, una story ambayo unaweza taka kushare nayo kwenye Mash Media Kenya. Itakuwa ni furaha yetu kama Mash Media Kenya. Nimekuwa wako, sijui najiitaje, naitwa Hosea Ikua kwa social media, najiita hivyo. Mimi ni kama wewe. Mtazamaji wangu, pia mimi unaweza nipata kwa social media handles at niko mostly WhatsApp hiyo, lakini niko kidogo, so we are going on TikTok at Britney Spears, username at Spears Content. Let's reach there. Follow, like, subscribe, comment, everything. Msisahau director wetu. Msisahau pia tuko na, msisahau nikisema TikTok si yangu peke yangu, hata Mash